some of the other calculation commands. Okay, so we will see some of the other calculation commands, and then we will try to test these things in our system. Okay, so let's say for example, if I open the same calculation script which we have created yesterday. Okay, so in that itself we will try to calculate some of the commands, or we will try to see some of the other commands, like if you go to C. Okay, so we have other calculation like calc dim, right? So calc dim is something that which will calculate a particular dimension itself, or entire dimension it is going to calculate. Okay, yeah. Let me open some file which will contain all the calculation scripts. Yeah. Okay, fine. No issue. Right. So if you can see this, caldim, caldim is used to calculate a particular dimension. Okay. Right. Getting it? Yes. So the name itself indicating that it is used for calculating a particular dimension. So calculating a particular dimension is nothing but aggregating the values from the child to parent. Okay. Let's say for example, I will take one more sheet. Okay. Now if you can see what is the data in your, if you can see the data in this particular yeah, here you can see what is the data in the February for region scenario year, and then what is the data which is there in this particular dimension account. Yes. So this is ideally sum of these PL accounts and as well as balance sheet, right? Yes. Yeah. And then if you look at this kind of, I mean if you can look at this kind of other way also, if you can see what is the sum of the data that is there in the period, should be sum of these particular all the months, right? Yes. Yeah. Yeah. Now when I say caldim, calculating a particular dimension is called as caldim. So in the calclim command we can use, ideally we can use any dimension, but just that for our better performance we will be using only the dense dimensions. Okay, use it for Yeah. dense dimensions. Getting it? Yeah. Okay, so what are the dense dimensions we have? Account and as well as Period. period, right? So we Yes. will use one dense dimension which is called this, comma. If at all you want to use one more dimension also, you can go and add that in here. Okay, getting it? Yes. So what we will do, we can use this entire thing in the same one, and then I will try to execute all these three. Okay, so yes, and then so what before that what I will do, I will try to put, or I will try to update some data for other months also. Let's say for example, if I put some values in the other months also, it should go and aggregate, right? So what I did, I have tried to pass some data values in some of the months, and then as base, I think first I need to make a connection, right? So let me make a connection, password, and then what is application name? Raghu train is parent child, right? And then as base, oh, first I need to go for log, yeah, and then as base send, Send. right? So as base retrieve, so that what happened? You missed. Uh, Save అవ్వలేదు. sorry, సేవ్ అవ్వలేదు. save అవ్వలేదా? Is that? అదే రికవర్ అయితే రాలేదు, డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళలేదు. I think 1 second. It could be because of some other, if there is some other dynamic properties which is there for those members, it sometimes it won't accept. Okay, because lock and send will not be applicable for dynamic calc members. ఓకే. Okay, so let me see if it is that is the case.
Otherwise, I think that's the case, it seems, because I think for some of the dimensions there could be, for some of those combinations wherever you have that dynamic calc combination is there, it seems. So let's go to the database and see if we have that kind of combination. Region, okay, and then scenario we don't have anything. Here also we don't have. Or we'll specifically go to a specific members and see, let's say for example, if we are calculating the period dimension. So let's say for example India, okay, yeah, I have India, right? So let's go there, and then scenario I have actual, right? So I will try to, I will try to drill down to or make myself మేబీ responsible. ఇవన్నీ టాప్ మెంబర్స్ అన్నా, చెప్పండి. అంటే ఇవన్నీ టాప్ మెంబర్స్ అని చెప్పి వెళ్ళలేదంటారా? టాప్ మెంబర్స్ అంటే ఒక్కొక్కసారి నీకు ఒక డైనమిక్ క్యాల్క్ ఉంటాయి కదా, ఉండొచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఒకటి, అందుకని వెళ్ళట్లేదు. చూద్దాం ఒకసారి. ఎస్ బేస్ రిట్రీవ్. సో ఇక్కడ డేటా ఏం లేదు కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డేటా అనేది పాస్ చేస్తాను ఇక్కడ. దీనికి ఎక్సెల్ లో ఏదో షార్ట్ కట్ ఉంటదండి, మనం ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకుని ఒక సిరీస్ పెడితే ఆటోమేటిక్ గా ఫిల్ అయిపోద్ది. అంటే నీకేంటే స్పెసిఫిక్ గా మీరు ఇవ్వాలి, ఫస్ట్ సిరీస్ ఇవ్వాలి, 1 2 ఇచ్చేసేస్తే ఆటోమేటిక్ అట్లా ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైమిక్ కాల్ కాకుండా ఇంతవరకు నేను సెలెక్ట్ చేశాను కదా. ఓకే రైట్, ఎస్ బేస్ లాక్ చేస్తాను, దెన్ ఎస్ బేస్ సెండ్ చేస్తాను, ఎస్ బేస్ రిట్రీవ్. ఓకే, ఏమైంది, డేటా పోయిందా? 90011 కి పోతుంది. 90011_1 ఉంది కదా, అది డైనమిక్ క్యాల్క్ అయి పెట్టి ఉండొచ్చు మనం, రైట్? డైనమిక్ క్యాల్క్, ఓకేనా? సో అందుకు ఇక్కడ చూసారా, అందుకనే ఆ మెంబర్ పోతుంది అనమాట. వదిలేండి, ఎందుకు వచ్చింది. ఓకే, జస్ట్ సెమీకాలన్ ఇవ్వండి, జస్ట్ వెరిఫై అవుతుంది. ఓకే, సో తర్వాత మీరు డైనమిక్ క్యాల్క్ పెట్టాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్ తీసేయచ్చు కావాలని తర్వాత. ఓకే, సో నౌ వెరిఫై, సేవ్ ఇట్. ఓకే, నౌ what I'll do, try to put some, sorry. So ఎందుకంటే I want to show you how this data will be stored in the database or how this calculation script will function, right? So first I will go and try to lock it, and then as base send, right? And then go for as base retrieve. ఇప్పుడు ఉంది కదా డేటా, ఓకేనా? కాకపోతే దీన్ని డైనమిక్ క్యాల్క్ ఉంది కదా, ఆటోమేటిక్ వచ్చాయి, రైట్? ఇక్కడ పీరియడ్ లో డేటా ఏమి రాలేదు కదా, అర్థమైందా? ఇక్కడ చూడండి, పీరియడ్ అనేది టాప్ మోస్ట్ మెంబర్ కదా, అంటే జనవరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు చిల్డ్రన్. సో ఈ పీరియడ్ అనేది టాప్ మోస్ట్ మెంబర్. సో ఇక్కడ మనం డైనమిక్ క్యాల్క్ ఇచ్చాం కాబట్టి వీటికి ఆటోమేటిక్ అగ్రిగేట్ అయింది కదా, రైట్? సో ఇక్కడ చూద్దాం, ఇక్కడ డేటా అనేది లేదు కాబట్టి నౌ విల్ గో అండ్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ ద క్యాలిక్యులేషన్ స్క్రిప్ట్ విచ్ ఐ హావ్ రిటర్న్ like calc dim account and as well as period. Okay, so yes, I will click on OK now. Now I will go and retrieve. If you can see this, right? So we got the data here, right? Previously we don't have data, right? So how this 3921 came? So ideally 3921 is the sum of this particular all the month sum, correct? Yes, yes, right. So
So it came right, and then for this also, I mean it will go by, it's a multi-dimensional database, right? So if you go by row wise or if you go by column wise, data should be able to get aggregated. You can see, right, 3, 4, 6, 7, and then here we can see. So based on the summation, it is like 350275. So like this, wherever are based on the calcium we have given, like Caldim account or Caldim period, wherever it is, you should be able to aggregate the data, right? Yes. So now we'll see one more command called as AGG. Okay. So AGG is basically used for sparse dimensions. Okay. So used for sparse dimensions. Okay. So AGG is used for, as I told, AGG is used for sparse dimensions. Here, let's say for example, I will go for region. Okay. Right. And then let's say for example, let me go for, yeah, that's fine. I think it's okay now. So let me, because here I usually don't need, or if at all you want to calculate here also, we can take it. So let me try it for AGG. Okay, right? So let me go and just validate the data, and then, so before that I need to go and arrange my sheet, right? So because I want to show you how the data is getting aggregated based on my region, right? Yeah. So I will try to keep the members which are specific to region. Let's say for example, what are the members that are there under, yeah, if it's there for like, so for that I will go to SBase member selection, sorry, SBase member selection. So in that I'll go and I will try to select all these things, right? So I think if I put like this, I think it won't take it, it seems, right? So if I put all these things also, so it is going like this, right? So I can't make like this. Control X, sorry, Control V, Control X, Control V, Control X, Control V, Control X. But now you got, right, how to arrange your sheets, right? How to make changes your POVs, right? So and how to test all your calculations. That all you need to understand. So that's a whole idea why we are spending so much of time, right? Yeah, clear? So let's try and see all the other things. Okay. So I think I have Kenya one also, I have, it seems, right? So yeah, Kenya one and Uganda. Let's say Kenya one. Okay. So this I have, right? Getting it? Yeah. Now what I'll do, I will go to SBase and retrieve multiple. What it is telling? Yeah, here you can see actual. Because if at all you miss anything, it will throw the error. You can see, because that is ultimately a multi-dimensional database. You need to properly give in the proper format. Okay. So then only system will accept it. So if I go here, I don't have any data, right? So what I'll do now, I'll try to pass some values over here roughly, and then I try to pass some values over here and there. Okay. Now what I'll do, getting it? How means now my ultimate aim is to get the values in the region, right? So now I pass some values for all my months. Okay. So now I will go and lock and send my data. Send it. Space retrieve. Now I have my data, right? So now I will go and I will specifically select my
Okay, AGG region, right? So let's go and execute this. Yes, and then execute it. Getting it? Now as base and retrieve. So you can see data is being aggregated, right? Yes or no? Yes. Right? So that is how this Right. AGG command will work. Okay, so Caldim is used for dense dimensions and AGG is used for sparse dimensions. Right? Now you have one more option called Calc, but ideally you should not use this one because Calc will is like used for executing all the dimensions, but here you can use some kind of exceptions also. But in our real time we will not use this Calc never, because in our real time applications we will have thousands of members, wherein if you go for Calc, so it will take several days of time to get it executed. So this is like a very much dangerous, but you can use it for our smaller applications. Okay, and then in the C itself we have some other things, like we have seen that clear data, right? And then we have other options like clear block, right? So clear block is like clearing your blocks or clearing your blocks of data. So let me go and see. So here you can see clear block will have several options. So all the blocks will be cleared. Okay, and then when you go for upper means all the upper level blocks will be deleted. Okay, following. Yeah, Yes. and then clear data non-input. Non-input is something that which is been generated through some kind of member formulas or some calculations, because on daily basis we will be doing so much of calculations on the database, right? So when you say clear data non-input, then what happens? All those data which will be there in the data, all those blocks which will be created when you run the calculation scripts or member formulas, right? So those all things will get deleted. Okay. Then we have Caldim dynamic. That means whatever blocks which are created through dynamic calc members, those blocks will be deleted. Okay. So when you say clear block all, or when you say clear block empty, that means all these empty cells will be deleted. Yes. Upper. Upper means all the upper Upper level level. blocks will be deleted. Which But upper level blocks means? yeah, upper level blocks are nothing but non-level 0 blocks. So when you go to the application, you can able to see, right? Edit, Okay. properties. Here you can see, right? Statistics. You can see, right? Upper level blocks. Okay. Getting it? Yes, yes. Okay. So that is how this particular command will be useful. But in general, if at all you want to delete any data, we'll be going for mostly clear data. Here. Okay, not this data clear blocks. Okay. 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 Raghu, following? Now we will go and see some of the specific, or I can say we'll go for simple. Now we'll go for simple calculation script. Okay. So let me take some simple calculation script. Okay, which we'll do. So let me go and I will close this and try to take a simple calculation scripts by creating a new calculation script. Okay, so create calculation script. So now I'm just starting a simple calculation scripts.
calculation scripts is nothing but with the usage of simple calculation commands. We will be writing our, so as I told yesterday, there are basically two types of calculation scripts, right? So first one is outline calc and the second one is calculation scripts calc. So for that we have again two types, which is simple calculations and the second one is complex calculations, right? So now under the simple calc itself we have, or in the simple calc category we have basically, or all the calculation scripts will be executed by basically by two parameters. So first one is by using fix and Endfix, and second one is by using, I can say these two are the methodologies. Like for building your rule file there are three methodologies, right? Like your parent child, rule file and generation, right? So that's like a reference. So in the same way, in order to build any calculation script we need to use, or we have two types of parameters we have to use. So that could be either by fix and Endfix, and if and end if. Okay, so these two are some kind of specific parameters which will be used in the calculation scripts. Okay, or I can say methodologies followed in calc scripts. Okay, so first we will discuss the fix and Endfix, and then if and end if. So when I say any calculation, so basically calculation script is basically like a two parameters combination. So first one is your member selection. Okay, sorry, member selection, and the second one is core logic. Getting it? So these are the two parameters which are these are the two elements, I can say, elements of a calc script. Okay, so for any it no matter whether it is a simple calc or complex calc, okay, but this particular, these two are the elements of a particular calculation scripts. That means what I can say, these are the two parameters which should be needed for your calculation script. First is your member selection section and the second one is your core logic section. So first we will use this fix and end fix to write a simple calculation. Let's say for example fix. So I want to, let's say for example, if I use data copy, so let me put it in the calc script itself. Let's say for example, if I use data copy, what happens? So I can transfer data from one member to other member, right? Let's say for example, January to February. Getting it? This is like a simple calculation command or simple calculation script, I can say. But if at all you want to make it, or if at all you want to use a specific parameters called as fix parameter, right? So then fix is something that which is basically used for member selection. So member selection section, I can say. Yeah, so fix is basically used for selecting a specific members out of all the members in the database, or in other words what I can say is selecting a subset of database from the entire database. Getting it? So if I use simple data copy command, it will apply for all the combinations whatever is there in the database. The data will be copied from January to February. Okay, so first I will
write a script, and then I will show you what is the difference between simple data copy command without this fix, and then we will see when you take the fix how would be the result. Okay, so first I will, let's say for example, I want to write a simple calculation script, right? So which will define, I want to copy data from January to February for India region, okay, for FY 16 year. So let's say for example, so this is a statement or this is your business requirement. Getting it? అది ఎలా కాకుండా లాస్ట్ ఇయర్ ప్రీవియస్ బ్యాలెన్స్ కరెంట్ ఇయర్ ఓపెన్ బ్యాలెన్స్ ఎలా? చేద్దామండి. ఫస్ట్ మీరు నేర్చుకోకుండా అవి రావు కదా, ఫస్ట్ ఇవి నేర్చుకోండి, వస్తాయి, చేద్దాం, వద్దాం. ఓకేనా? ఓకే, సరేనా? ఓకే, సో ఇది ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ అనుకోండి. ఓకే, సో దీన్ని అచీవ్ చేయడానికి మనం ఏం చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏంటి, సింపుల్ డేటా కాపీ కమాండ్ వాడితో పనిచేస్తుందండి, పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా కాపీ ఏమిటి, దాని సింటాక్స్ ఏంటి? డేటా కాపీ ఫ్రమ్ వన్ మెంబర్ టు అదర్ మెంబర్. సో అలాంటప్పుడు నేను జనవరి నుంచి ఫిబ్రవరి కాపీ చేస్తాను, కానీ స్పెసిఫిక్ గా ఇండియాకి FY 16 కాపీ అయిద్దా లేదా? కాదు. ఓకే, సో ఇలా నేను చూసాం, నేను ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూసాము కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడే చూపిస్తాను, జనవరిలో ఉన్న డేటా ఫిబ్రవరి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే స్క్రిప్ట్ ఉంది కదా, సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. ఓకేనా? రైట్, దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఏమై చెప్పండి, జస్ట్ నాకు ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయనా, ఏం చేసింది చెప్పండి, జనవరిలో డేటా ఫిబ్రవరికి వెళ్తుంది, అంతే కదండి? కరెక్టే కదండి? హలో, ఫాలో అవుతున్నారు కదా? ఫాలో అవుతున్నా, అంటే మ్యూట్ చేసాం కదా అందుకు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చేస్తానండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళి ఎస్బేస్ యాడిన్స్ ఎస్బేస్ రిట్రీవ్. ఏమైంది? ఫిబ్రవరిలో క్లియర్ డేటా ఒకటి పెట్టాను రూల్ ఫైల్లో. రూల్ ఫైల్లోనా? అదే రూల్ ఫైల్ కాదు, క్యాలిక్యులేషన్ లోనే క్లియర్ డేటా పెట్టాం కదా, అది తీసారా తీయలేదా? డేటా కాపీ జనవరి టు ఫిబ్రవరి. ఓకే, దానికి సంబంధం లేదు కదండి. మనం ఏం చెప్పిస్తాం, సింపుల్ గా జనవరిలో ఉన్న డేటా ఫిబ్రవరి కాపీ చేయమన్నాం కదా. 1 second, it should work. ఏమైంది, డిస్కనెక్ట్ కూడా అవ్వట్లేదు. ఒకసారి ఓపెన్ షీట్ మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తానండి. ఏం షీట్ వాడుతున్నా, హైపర్ క్లాస్ షీట్ వాడుతున్నామా? కాదు కదా. ఓకే, సో add-ins base connect. Parent say base retrieve account. ఇప్పుడు నేను మనం ఏం చేసామంటే ఓకే, షీట్ అరేంజ్, అది ఇది కాకుండా బెటర్ అనుకుంటా, మనము హైపీరియన్ ఇంట్రో
నేను స్మార్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలండి ఇది రావాలంటే. దీనికి అవసరం లేదండి, జస్ట్ దీనికి మీరు ఎక్సెల్ యాడెన్స్ ఉంది కదా, రిజిస్టర్ ఉంది కదా, ఇక్కడ చూడండి, ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ లోకి వెళ్ళి హైపీరియన్ లోకి వెళ్ళి ఎస్బేస్ క్లయింట్ ఉందా, సో రిజిస్టర్ స్ప్రెడ్ షీట్ యాడెన్స్ ఆల్రెడీ మీకు వచ్చి ఉంటుంది, జస్ట్ ఇది క్లిక్ చేసుకోండి, చూసుకోండి. ఓకేనా? రైట్, 1 సెకండ్ ఇక్కడ 1 సెకండ్. సో డేటా అనేది ఎందుకు రావట్లేదండి, ఒక నిమిషం. నిన్న అయితే డేటా వచ్చేసింది కదా, నిన్న వచ్చింది. స్పేస్ సో అలా కన్సర్న్ కూడా వర్క్ అవుతుంది. Then why this calculation is not working? Data copy channel to February. ఎనీ గెస్ అండి, ఎందుకు రావట్లేదు? ఎనీ గెస్ అంటారా? అవుట్లైన్ ఇయర్ ఎలియస్ లాస్ట్ ఇయర్, దట్స్ ఓకే. పీరియడ్కి వెళ్ళండి, పీరియడ్లో ఏం పెట్టాం? పీరియడ్లో ప్రాబ్లం లేదండి కదా, జాన్ ఉంది, ఫెబ్ ఉంది, కరెక్ట్ కదా, రీచ్ ఓకే. ఎందుకంటే నేను మనకు డేటా కాపీ వర్క్ అయింది కదా. మామూలుగా అయితే కనుక డైనమిక్ క్యాల్క్ అయితే రాదు. ఒక్క నిమిషం, నేనేం చేస్తానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని తీసి దీన్ని వర్కౌట్ చేద్దాం. ఇక్కడ మార్చ్లో డేటా ఏమైనా ఉందా? అట్లీస్ట్ మార్చ్లో డేటా లేదు కదా, మార్చ్ డేటా షుడ్ బి కాపీ టు ఫెబ్. దీన్ని చూద్దాం, అంటే దీనిలో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందని చూద్దాం. స్క్రిప్ట్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా? ఓకే ఓకే. మనం ఇక్కడ ఇండియా పెట్టుకుని ఇక్కడ శ్రీలంకలో చూసుకుంటున్నాం కదండి పక్కన ఎంటిటీ. ఓకే, ఎస్, ఇట్ సీమ్స్ కరెక్ట్ బాస్, థ్యాంక్ యూ. ఎస్ బేస్ రిట్రీవ్, చూడండి. ఓకే, సో డేటా ఏమైంది చెప్పండి. సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ మనం ఏంటి, జనవరిలో ఉన్న డేటాని ఫిబ్రవరిలోకి కాపీ చేయమని చెప్పాం, కరెక్ట్ కదా, రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను FY15 ఉంది ఇక్కడ, దీన్ని ఏం చేస్తాను, నేను FY16 పెట్టేసేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిట్రీవ్ చేసేసి ఇక్కడ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డేటా లాక్ చేశాను. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి, చేంజెస్ కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, ఎస్ బేస్ లాక్ అండ్ దెన్ ఎస్ బేస్ సెండ్, ఎస్ బేస్ రిట్రీవ్. ఇక్కడ ఏం చేశాను చెప్పండి, నేను అంతకుముందు నేను సింపుల్గా ఏమి ఇచ్చాను, జనవరిలో ఉండే డేటా ఫిబ్రవరి కాపీ అవ్వాలని ఇచ్చాను. సో అదే నా లాజిక్, కరెక్ట్ కదా, సో అదే ఇచ్చాను నేను. సో ఇక్కడ నేను ఇంతకుముందు FY16 ఉంది, ఓకే సారీ ఇది FY మార్చలేదు ఇది, సో అగైన్ తప్పు వస్తుంది, సారీ. స్పేస్ రిట్రీవ్, కాపీ అవుతా. ఓకే, రైట్, స్పేస్ లాక్ అండ్ స్పేస్ సెండ్, సో స్పేస్ రిట్రీవ్. ఏమైందండి, ఇప్పుడు జనవరిలో ఫిబ్రవరి డేటా ఉంది కదా, సో ఇప్పుడు నేను ఈ స్క్రిప్ట్ రన్ చేస్తాను కదా, ఆర్ దీన్ని క్లోజ్ చేద్దాం. సో ఎంతమంది ఇది ఈ ఫిక్స్ ఉంది కదా, ఇదేనే చూద్దాం. సో ఇప్పుడు చూడండి, జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమై చెప్పండి, డేటా అనేది కాపీ అవుతుంది కదా. సో జనవరిలో ఉన్న డేటా ఫిబ్రవరి కాపీ అవుతుంది కదా, ఎస్ బేస్ రిట్రీవ్ అయిందా లేదా? అయింది. సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ అంతకుముందు నాకు FY15 ఉంది, FY15కి అయింది కదా. అలాగే ఇక్కడ నేను అంటే ఓన్లీ నాకు మ్యాటర్ ఏంటి, జనవరి ఫిబ్రవరిలో ఏదైతే డేటా ఉంటుందో రెస్ట్ ఆఫ్ ది కాంబినేషన్స్ లో డేటా అనేది అవుతుంది కదా, రైట్. సో నౌ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటండి,
నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఏం కావాలి నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఓన్లీ, వాట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్, ఐ వాంట్ టు కాపీ డేటా ఫ్రమ్ జనవరి టు ఫిబ్రవరి ఫర్ ఇండియా ఫర్ FY16 అనే రిక్వైర్మెంట్ కావాలి. సో అలాంటప్పుడు నేను ఈ డేటా కాపీ పనిచేస్తుందా, నాకు పనిచేయదు కదా. సో అలాంటప్పుడు పనిచేస్తుందంటే పనిచేయదా, సో అలాంటప్పుడు ఐ వాంట్ టు స్పెసిఫికల్లీ గో ఫర్ మెంబర్ సెలెక్షన్. సో ఇక్కడ నాకేం కావాలి, ఇండియా, సో ఏవైతే మెంబర్స్ కావాలో అవి టైప్ చేసుకోవచ్చు, లేదా అక్కడికి వెళ్ళి ఆ మెంబర్స్ని తెచ్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇక్కడికి వెళ్ళేసి ఆ మెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, స్పెసిఫిక్ కండిషన్ ఏంటి, FY16. సో FY16 ఇన్సర్ట్ చేశాను. ఓకేనా, ఎన్ఫిక్స్ అర్థమైందా. సో ఈ పర్టికులర్ ఈ సెకండ్ పార్ట్ ఏదైతే ఇది ఉందో చూసారా, ఈ పార్ట్ని ఏమంటాం, కోర్ లాజిక్ అంటాం. కోర్ లాజిక్, ఓకేనా, అర్థమైందా. ఆర్ బిజినెస్ లాజిక్ అంటాం. అర్థమైందండి. సో దీన్ని ఏమంటాం, ఈ టాప్ వన్ సెక్షన్ ఏమంటాం, ఈ ఫిక్స్ ఏమంటాం, మెంబర్ సెలక్షన్ సెక్షన్ అంటాం. ఓకేనా. సో ఫిక్స్ అండ్ ఫిక్స్, సో అదే చెప్పాను కదా, ఎవ్రీ క్యాలిక్యులేషన్ స్క్రిప్ట్ విల్ హ్యావ్ 2 parts. So which is, first part is your that could be your member selection section, and second part would be your core logic section. ఓకే, అర్థమైందండి. సో ఇక్కడ సో ఈ ఫిక్స్ ని ఎండ్ ఫిక్స్, ఇది సింటాక్స్ అండి. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిక్స్ సింటాక్స్ అని తీసుకున్నావు అనుకోండి, ఇది అసలు చూడండి, ఫిక్స్, మెంబర్ లిస్ట్, కమాండ్స్, ఎండ్ ఫిక్స్. సో ఈ ఫిక్స్ లో ఈ మెంబర్ లిస్ట్ ఏంటి, దిస్ ఈజ్ యువర్ member selection, correct, this is this one in our case, and then these commands are nothing but your core business logic, like data copy, yeah, clear data, so whatever it is, right. So anything will do. And then so like this, or finding a average, or let's say for example let's say March equal to, let's say for example June divided by 20 overall, let's say for example multiplied by 10. So all these are what, all this is what your commands are, your core logic sections. Getting it? Yes. Right? And then finally you should end with end fix. So this is the syntax of your fix and end fix, or this is the syntax of your fix. Okay, ఏమైంది, ఎస్ అయిందా లేదా. ఓకే, నౌ డౌట్ అండి, చెప్పండి. అక్కడ ఇయర్ FY16 ఉంది కదా, అలా కాకుండా ఎనీ ఇయర్ అని పెట్టాలి నేను, అప్పుడు ఏం పెట్టాలి, ఎనీ ఇయర్ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్, ఎవ్రీ ఇయర్ పెట్టాలంటే నువ్వు వేరియబుల్స్ పెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, దట్ ఆల్సో విల్ సీ. ఓకేనా. సో అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ FY16 అంటే కరెంట్ ఇయర్ కదండి. సో కరెంట్ ఇయర్ ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయండి. ఆ రోజు నేను మీకు ఒక ఇష్యూ వచ్చి చెప్పాను చూడండి, ఆ రోజు బడ్జెట్ కాపీ చేయడానికి ఇష్యూ చూసారా. సో ఇట్లాగే FY16 వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయండి. సో ఆ FY16 అది కరెంట్ ఇయర్ కి అప్లై అయ్యింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కి వెళ్ళంగానే ఆ FY16 బదులు FY17 పెట్టుకోండి ప్లేస్ హోల్డర్. ఓకేనా. సో అలాంటి వాటిని ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాం అంటే యాంబర్సెంట్ కరెంట్ ఇయర్. సో ఏదైనా వేరియబుల్స్ ఉంటుంది కదా, సో దానికి సింటాక్స్ ఇదండి, యాంబర్సెంట్ వేరియబుల్, యాంబర్సెంట్ వేరియబుల్ నేమ్. ఓకేనా. సో అది కూడా చూద్దాం మనం, అది కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఓకే, వ్యాలిడేట్ చేశాను, నేను సేవ్ చేశాను. ఇప్పుడు చూడండి, ఏదైతే ఇండియాలో ఉన్న డేటా, ఓకే, FY16 లో ఉన్న డేటాని కాపీ చేస్తుంది, అంతే కదండి.
రైట్. రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది అర్థమైంది కదా. సో అలా కాకుండా నాకు స్పెసిఫిక్గా అకౌంట్స్లో కూడా కొన్ని స్పెసిఫిక్గా కావాలండి. నాకు అకౌంట్స్లో ఓన్లీ నాకు దిస్ లాజిక్ షుడ్ బి అప్లై టు ఓన్లీ దీస్ మెంబర్స్. ఈ మెంబర్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ లాజిక్ దేనికి అన్నిటికీ అప్లై అవుతుందా లేదా? అవుతుంది. అవుతుంది కదా అన్నిటికీ. Because these are dynamic Calc members that I am deleting it. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, అన్నింటిలో డేటా ఫిల్ చేశాను. డేటా అనేది లాక్ చేస్తున్నాను. కరెక్ట్ కదండి. లాక్ చేసి సెండ్ చేసి క్యాలిక్యులేషన్ రన్ చేస్తాను. ఓకే. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, డేటా అనేది కాపీ అవుతుందా లేదా? అండ్ దెన్ మార్చ్లో కూడా వాల్యూ అనేది ఏమన్నట్టు డిఫర్ అవుతుంది అనమాట. సో మార్చ్లో ఒక డేటా జూన్ డివైడెడ్ బై 10 × 20. సో అది కూడా అవుతుంది అనమాట. సో నౌ ఎస్ బేస్ రిట్రీవ్ అయితే ఏమేమి చెప్పండి, డేటా కాపీ అయిందా లేదా? ఏ కాంబినేషన్ అండి? ఇండియా కాంబినేషన్లో రైట్ అయిందా లేదా? ఎస్ అయింది. అది పాకిస్తాన్కి వర్కౌట్ అయిందా? కాలేదు కదా. FI-15లో వర్కౌట్ అయిందా? కాలేదు కదా. కానీ నిన్న లాజిక్ ప్రకారం అన్నిటికీ అప్లై అయిందా లేదా? నిన్న చేస్తే అయింది. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఈ లాజిక్ చూసారా, ఓన్లీ నాకు 90011కి 90021కి వాటి కింద చిల్డ్రన్కి మాత్రం అప్లై చేయాలండి. ఎలా చేస్తారు చెప్పండి? లాజిక్ ఎస్, నాకేంటంటే ఇక్కడ నేను అవుట్లైన్ చూపిస్తాను, మీకు క్లియర్ ఐడియా వస్తుంది. సో నా అవుట్లైన్లో ఇక్కడ చూడండి, అకౌంట్లో ఏమున్నాయి డైమెన్షన్స్, పిఎల్ అకౌంట్స్ ఇవి ఉన్నాయి కదా. సో దీనిలో ఐ వాంట్ దిస్ లాజిక్ టు బి అప్లై టు ఓన్లీ దిస్ 90011 90044కి అప్లై చేయాలనుకోండి. చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. ఎలా? ఆ లిస్ట్ క్రియేట్ చేసుకుని అది ఫిక్స్డ్ లిస్ట్ అడుగుతుంది కదండి, ఆ లిస్ట్ అందులో వేస్తే స్పెసిఫిక్గా అకౌంట్స్ ఏవైతే కావాలో ఆ 2 మెంబర్స్ని ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా తీసుకోవచ్చు నేను. ఓకే, రెగ్యులర్ ఫాలో అవుతున్నారా? ఓకేనా, అయిందా? ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్ డేటా ముందు చూస్తాను ఎలా ఉందో. సో ఫస్ట్ దీనిలో ఇప్పుడు నాకేంటి ఇది దీనిలో డేటా లేదా? సరే, దట్స్ ఆల్రెడీ కాపీ అయింది డేటా. సరేలేండి, ఇక్కడ డేటా అనేది మార్చేద్దాం. ఓకే. సో ఇక్కడ నేను అన్నింటిలో డేటా మార్చాను జస్ట్ టెస్టింగ్ కోసం. ఓకే. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాను, డేటా అనేది లాక్ చేస్తున్నాను, డేటాని సెండ్ చేస్తున్నాను. స్పేస్ రిట్రీవ్. ఇక్కడ చూడండి, డేటా అనేది మార్చాను. ఇప్పుడు నేను ఈ స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను నేను. ఓకేనా? ఎస్. ఓకే, ఏమేమి చెప్పండి, నాకు ఏ మెంబర్స్ అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ నేను హైలైట్ చేస్తాను. నేను స్పెసిఫిక్గా స్క్రిప్ట్లో చేశాను, చూసావా? సో ఐడియల్గా అంతకుముందు ఏంటి, జనవరిలో ఉన్న డేటా అంతా ఆటోమేటిక్గా ఫిబ్రవరి కాపీ అవుతుంది. కరెక్టే కాదా? అంతకుముందు ప్రీవియస్గా రైట్. ఇప్పుడు అలా అయిద్దా లేదా? అయిద్దా రఘు? హలో, ప్రసాద్? హలో హలో. జస్ట్ చిన్న ఎవరు బెల్ కొడితే వెళ్ళాను. ఓకే ఓకే. రఘు లేడా? రఘు హలో.
రఘు ఉన్నాడు. రికార్డ్ ఆన్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు ఏంటి? అవునా? ఆగండి కాల్ చేస్తాను. నిన్నటిది వీడియో పంపలేదు మీరు? అది నేను మార్నింగ్ రాత్రి లేట్ అయింది, మర్చిపోయాను. రేపు పంపించేస్తాను 2 వీడియోస్. ఓకేనా? రఘు ఏం లేవా క్లాస్ లో? మరి మాట్లాడవేంటి? ఓకే. బయట ఉన్నాయండి. ఉన్నావా? అందులో హలో అన్నా ఒకసారి. క్యారియర్ అండి ఉన్నాడా? ఓకే ఓకే. అంటే ఏంటంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ కదా, మీకు తెలుసు కదా, దీని ఇంపార్టెన్స్ మీకు తెలుసు కదా. ఏంటంటే ఎక్కడైనా ఫాలో అవుతే చెప్పండి. అంటే ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది. అర్థమైందా? రఘు గారు మీకు ఫాలో అవ్వదు చెప్పండి, ఎందుకంటే ఇవి టాపిక్స్ ఇవి ఇలా మీరు మిస్ చేసుకుంటే మీకు అర్థం కాకుండా మిస్ అయితే ప్రాబ్లం అనమాట. అట్లా ఓకేనా? హలో అలా అన్నది ఇప్పుడే. ప్రాబ్లం విత్ మైక్ అంటండి. చాట్ కొట్టి మైక్. ఓకే, బట్ అర్థమవుతుంది, అండర్స్టాండింగ్. బట్ ఫాలో అయితే పర్లేదు. అది అట్లా ఫాలోయింగ్ అంటే మీరు పెట్టదా? ఓకే ఓకే. సో ఇప్పుడు చూడండి. సో బికాస్ వీ హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ ఓన్లీ these specific members in the member selection, then ideally data will be copied only to these 2 members. So if we go and space retrieve, then you can see only data is being copied to this one, right? So ideally, if you, as per previous condition, data should be copied to all the specific account. That means from this to whatever data should be copied to this one. But because of this our fixed condition which we took, or because of this member selection, specific member selection on these 2 members, this logic will apply only to those 2 members, right? Like this. Okay, but what is the case if we are not taking, because in our dimensions we have account, region, scenario, year, period, right? So this anyhow we are applying logic, or we are applying this core logic on which dimension? Your period dimension. So that is gone. And then anyhow we are taking this condition, or we are making this member selection for our year. This is gone. And then region, anyhow we are taking in the member selection. And then account we have already taken for in the member selection. So then what is the case for my scenario? Getting it? What is my case for scenario? Because I haven't selected anything. So Prasad garu, any idea? So scenario నేను తీసుకోవట్లేదు కదా. అన్ని సినారియోలు వర్క్ అవుతాయండి. Yes. So this will apply for all the scenarios, because we haven't taken this in the member selection. So that means whatever you have selected, that logic will apply to that members for the selected dimensions, but that logic will apply to all the members for the unselected members, unselected dimensions. Getting it? Yes. So that is how we will be calculating the simple commands. Okay, let's say for example, instead of my ఓన్లీ మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలనుకున్న మెంబర్స్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఏవైతే సెలెక్ట్ చేయలేవో అన్ని డైమెన్షన్స్ కి అప్లికబుల్ అవుతుంది. సెలెక్ట్ చేసుకున్న మెంబర్స్ డైమెన్షన్స్ మాత్రమే అది రిస్ట్రిక్షన్. Let's say for example, I want this logic to be applied to all the members under my 90011_1. So then how to take that? Let's say for example,
I want this logic to be applied to all the members under this particular one. So there are some kind of member selector options. I can say member selector functions which are available in Hyperion. So we will see those are by using those functions. Okay, member selection, I can say functions. Okay, which will be helpful in the member selection, like at the rate of descendants. You can see, right? So descendants of a particular member name, so which would include your generation name, or that you have a specific scenario. Let's say for example, I descendants of 90011. You can see, right? So insert member name. So then what happens? So if I use this function, right, over here, my logic will be applied to all those members which are descendants of my selected member, which is 90011, right? So now I will use this function, and then I will try to, I think if at all, what is that it is telling? I descendants of, okay, yeah, let me put like this, at the rate of descendants. Let me take the syntax again. Descendants of member name, okay, that's a member name, and then generation number or generation name. So let's say for example, generation 1. Why this is throwing again error? One second. So what is this error? Oh, sorry, here it is extra is there, right? So here you can see, because it's already this is with your function, right? So it should be enclosed in your fix and Endfix. So here you can see I descendants of your generation 1, right? That means what will come, or if at all you don't want to specify anything, you can take I descendants of that. So that means what happens? So this logic will apply to all those members or all those things which will come under descendants. Descendants are what? All these are descendants of this particular member. నాకు ఇంకో డౌట్ అండి. చెప్పండి. నెక్స్ట్ జనరేషన్ 1 అన్నారు కదా, అంటే ఇది మామూలుగా అంటే ఇప్పుడు ఇది 1 ఉన్నాయి, తర్వాత మనకి 2, 3, 7 అలా 10 ఎన్నైనా ఉంటాయి కదా. పర్టికులర్ కనుక అలా వేసుకుంటాం నెంబర్. Yes, you can specify. Okay. Like this. ఇప్పుడు ఇది జనరేషన్ అప్లికేషన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదుగా? అవసరం లేదు. జనరేషన్ అప్లికేషన్ అవసరం లేదు. దాని సంబంధం లేదు. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ డూయింగ్ యువర్ డైమెన్షన్ బిల్డింగ్. Okay. So when I say generation 3, so what will come? Because under you have only one, this is your generation. So what is your generation 1? This one, right? So if at all you are having generation 2, all those members will apply. Okay. Okay. Right. So now we will go and see. Let's say for example, because I don't have generation 3, so let me put simply I descendants or descendants, right? So then I will go and then I will see how this result will come. So ideally, tell me. Planning lo రాసేది కూడా ఇవే స్క్రిప్ట్స్ అండి? Same scripts అండి. Planning లో కూడా same scripts, but we have some extra features in the planning. Okay, so that we will discuss. Okay, so now we'll go for S. I am just saved it, then click on OK. So then S base, add-ins, home, retrieve. Then if you can see, all the data is being copied to your, right? Yes. So like this,
data is going to copy based on our member selector functions. So like this, I can have, instead of descendants, I can have I descendants. I descendants means what? Descendants plus that member. Getting it? I means myself one. Descendants plus myself or that particular member. Got it. Or I can say, you can say self. Okay. Let's say for example, we'll go for other things like at the rate of children. You can see children of that particular member name. Getting it? So if I go for children of PL and accounts, what will come? So whatever members which are children to this particular PL and accounts, what will come? Can you tell me the result? 900110021. Yeah, only these two members come, right? If I go for I children, 3 members will come, right? PL account also come. Yes. So at the rate of, let's say for example, if you go and take at the rate of, yeah, let me take some other example, ancestors. So then what happens? Account only come. Yes. As the ancestors are nothing but that particular account, means topmost members or top level to that member. Raghu, following? Please type in. Okay, just type it. So if you are able to follow, type in. Otherwise, if you are having anything, just we'll discuss. Okay. So like this, you can have some other functions like, let's say for example, yeah. Let me go for simple examples first, and then tomorrow we'll go for complex examples. Yeah, you can see, right? So generation, right? Like the generation member name. Let's say for example, at the rate of generation 3 of a particular member. So then you could able to get R of any, means all these are what? All these are some of the member selector functions. Getting it? Yeah? Yes. Yes. Okay. So now we will see, tomorrow we'll see there are some other functions which will be useful in the logic section. Functions used in core logic section. Getting it? Simple example Japana. Let's say for example, ikkade core logic section ne display చేసి రాస్తాను సింపుల్ గా march equal to at the rate of sum of, okay na, sum of, you can either specify, let's say for example January hyphen December అయింది అనుకోండి, అర్థమైందండి? అంటే 2 అని జనవరి టు డిసెంబర్ అనా లేకపోతే జనవరి ప్లస్ డిసెంబర్ అనా? నో అండి, ఐఫోన్ అక్కడ మీకు డబుల్ కోట్స్ ఇచ్చాం కదా, జనవరి టు డిసెంబర్ అని, అర్థమైందా దాని మీనింగ్? లేదా స్పెసిఫిక్ గా సింగిల్ మెంబర్ రాయాలనుకోండి, ఇక్కడ జస్ట్ జనవరి డిసెంబర్ అంటే, సో దట్ మీన్స్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనవరిలో మీకు 100 ఉంది, డిసెంబర్ లో 200 ఉంది, సో మార్చ్ లో వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 300. రైట్. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా పెట్టారనుకోండి, సో జనవరి నుండి డిసెంబర్ వరకు అన్ని మెంబర్స్ లో డేటా ఎంత ఉందో దాన్ని కాపీ చేసి, దాన్ని సమ్ చేసి మార్చ్ లో ఆ వాల్యూ అనేది అలొకేట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఓకే, అర్థమైందండి? సో ఆల్ దీస్ ఆర్ వాట్ some kind of logic, some kind of functions which will be used in the logic section. Okay na? Like at the rate of average, so we'll discuss these things. At the rate of then we have average range, right? So at the rate of
let's say for example, you can see all these things like count. Yeah, so all these are some of the most used functions in the calculation scripts, like maximum, yeah, at the rate of maximum range, right, or moving average. So all these things are, all these things are like a simple mathematical functions, but all these things are converted, or all these things are being or can be used in the Hyperion system. Getting it? Yes. Yeah, Yeah. right, at the rate of rank. So all these things can be used at the rate of some range, as I told, right? So all these things can be used in our applications. Okay, so these things we will see tomorrow. Okay, how to use all these things in our applications. Okay, but in the member selection functions, there are two functions which I forget to tell you, which is at the rate of alias. అర్థమైందండి? at the rate of alias ఎందుకు వాడతాం చెప్పండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మెంబర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ మెంబర్కి లెట్స్ సే లెట్ మీ గో టు ద alias. alias ఏమైనా ఉన్నాయా? alias దేనికి ఉన్నాయండి? లేవు కదా దేనికి? పోనీ alias ఎక్కడ చూసారా? alias ఉందా? yes. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే జనరల్గా మనం లెవెల్ 0 రాస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ alias అనేది ఉంచామనుకోండి, అడ్మిన్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకే, ఏమైంది చెప్పండి? వెరిఫై చేశాను, నేను సేవ్ చేశాను. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా క్యాలిక్యులేషన్ స్క్రిప్ట్ ఇప్పుడు ఏదైతే అలియాస్ ఉందో, అడ్మిన్ అనే ఎక్స్పెన్స్ అనే అలియాస్ ఉందో, దానికి నేను ఈ పర్టికులర్ లాజిక్ అప్లై చేయాలనుకోండి. ఓకే, సో అక్కడ ఏం వాడతాం మనం? at the rate of alias వాడుకోవచ్చు అండి. సో at the rate of alias సింటాక్స్ చూద్దాం. at the rate of alias you can see function name, right? So at the rate of alias, function name is what? Admin expenses. Getting it? అర్థమైందండి? లేదు, అర్థం కాలేదండి. అంటే వాడటం పర్పస్ అది ఏ విధంగా వాడుతున్నారు? పర్పస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైతే మీకు స్పెసిఫిక్ గా ఆ అలియాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ మెంబర్ అకౌంట్ వాడుకోవడానికి అంటారా? ఆ మెంబర్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ అలియాస్ ఫంక్షన్ అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది. ఏంటి మీరు చూసారా ఇక్కడ? ఏదైతే మీకు ఆ పర్టికులర్ మెంబర్ కి ఏ మెంబర్ అయితే ఉందో అవుట్లైన్ లో, ఆ అలియాస్ దేనికైతే అడ్మిన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉందో ఆ మెంబర్ ని కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఓకే, అర్థమైందా? ఓకే, ఇప్పుడు నేను సింపుల్ గా దాన్ని వాడాను అనుకోండి, దేనికి ఇప్పుడు అలియాస్ అనే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్కడ ఉంది మనకి? ఈ పర్టికులర్ లాజిక్ అప్లై అవుతుంది. అంటే ఈ లాజిక్ అనేది సో ఈ మెంబర్ కూడా అప్లై అవుతుంది, 9002 కూడా అప్లై అవుతుంది. అర్థమైందా? చెక్ చేద్దాం. ఓకే, సేవ్ ఇట్. ఎర్రర్ ఏంటి చెప్పండి? సో ఫిక్స్ ఏముంది ఎర్రర్? ఎర్రర్ పాసింగ్ ఫిక్స్ స్టేట్మెంట్, ఇన్వాలిడ్ లైన్ 6, ఇన్వాలిడ్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్. invalid object type 1 2 3 4 5 6. ఇక్కడ తప్పు ఉంది ఏమన్నా? alias I think alias అని చెప్పి 90 తర్వాత అండ్ alias. okay, 1 second. alias name, function name. Function name is nothing but this member name only, right? Let's say for example, let me put account comma admin expenses. ఇప్పుడు ఏమైంది? తప్పు వచ్చింది కదా? కరెక్ట్ వచ్చిందా? చూద్దాం. Single member argument expected in the function at the rate of member. We don't have any member, right? సరే, నేను చూసి చెప్తానండి. ఓకేనా? క్లియర్ చూసి, ఓకేనా? ఇంతవరకు అర్థమైంది కదా? ఓకేనా? సో రేపు చూద్దాం మనం. అలియాస్ ఏంటి,
యూడిఎస్ ఏంటి, అట్రిబ్యూట్ ఏంటి, ఓకేనా, ఇవన్నీ ఏంటి, ఆల్ దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్స్ వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ ద మెంబర్ సెలెక్షన్. కరెక్టే కదండి? అంతే కదండి. దానికి ఎలియాస్ అడ్మిన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏముందో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా హై పాపులేషన్ ఏదైతే యూడిఏ ఉందో అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ లైక్ లెస్ దాన్ 1000 పాపులేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అట్రిబ్యూట్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా. నేను చెప్పాను కదా, అవన్నీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఇన్ ద క్యాలిక్యులేషన్ స్క్రిప్ట్స్. ఓకేనా? అలాగే మీరు శాంపుల్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదండి వర్క్ చేయడానికి అప్లికేషన్స్ కి మిగిలిన ఇప్పటిదాకా వాడిని అవి కూడా పంపించండి. నేను పంపిస్తానండి. ఇక నాకు చాలా ఉన్నాయి, క్యాలిక్యులేషన్ స్క్రిప్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి నా దగ్గర, అవి పంపిస్తాను. కాకపోతే మీరు ఇక్కడ చూసుకోవాలి ఎక్కడెక్కడ ఏది పని, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా ఉంది, ఇవన్నీ కాదు. సో ఇక్కడ చూసారా, ఇక్కడ చిన్న క్యాలిక్యులేషన్ స్క్రిప్ట్స్ ఉంది, అవి చూసుకోవాలి. ఓకేనా? ఓకే, అవి చూసుకుని మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి, నేను పంపిస్తాను ఇప్పుడే. ఓకేనా? క్యాలిక్యులేషన్ చాలా ఉన్నాయి నా దగ్గర. సో ఐ హావ్ రేపు ఎల్లుండ వీక్ ఆఫ్ కదా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. నేను అన్ని పంపిస్తాను, ఇవన్నీ మీకు పంపిస్తాను, చూడండి చాలా ఉన్నాయి నా దగ్గర. ఓకేనా? ఓకే, సో ఇవన్నీ సింటాక్స్ తో పాటు ఉన్నాయి మీకు, మీరు అవసరమైన యూస్ చేసుకోండి. ఓకేనా? ఓకే మరి సరే, నేను పంపిస్తాను ఫైన్. ఓకేనా? అది ఒకసారి రఘు గారిని అడగండి, ఫాలో అవ్వకపోతే చెప్పండి. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్పండి. ఓకేనా? చెప్తాను. ఓకే.